U okviru zvanične posjete Kraljevini Belgiji, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić sastao se sa predsjednicom Senata Tilije Dhose i predsjednicom predstavničkog doma Tilije. Predsjednik Bečić izrazio zadovoljstvo dobrim bilateralnim odnosima dvije zemlje, potencijalima razvoja ekonomske saradnje sa posebnim naglaskom na investicione i turističke prilike Crne Gore. Danas sam imao zaista čast i privilegiju da budem gost dvije predsjednice Senata i predstavničkog doma Belgijskog parlamenta, uvažene predsjednice Tilije, sa kojim sam već nekoliko puta imao online sastanki, sa kojom se poznajem od ranije, i uvažene predsjednice Dhose, sa kojom sam imao priliku da se danas upoznam. Kao što je negdje i ona ukazala, nas dvoje smo najmlađi predsjednici u istoriji parlamentarizma naših zemalja, ali i negdje u istom vremenskom trenutku prije 10 mjeseci zauzeli smo čelne pozicije na rukovodećim mjestima institucija koje predstavljamo. Tako da je bilo i dovoljno simbolike i više nego dovoljno zajedničkih tema za jedan zaista ugodan, konstruktivan, produktivan i sadržajan sastanak i razgovor. Negdje smo zajednički ocijenili da sve različitosti koje postoje naravno i unutar belgijskog društva, ali i unutar crnogorskog društva, unutar Balkana, nisu naše mane, nisu naše slabosti, nisu naši nedostaci, već su to prednosti, već su to šanse da zajednički gradimo budućnost. Jer prošlost ostavimo prošlosti, a gledajmo šta možemo svi zajednički uraditi da bi nam budućnost bila mnogo ljepša, jer čini mi se da je to taj istinski evropski sistem vrijednosti koji svi baštinimo. Naravno, imao sam čast da čujem zaista jedna golema i bogata iskustva iz oblasti rodne ravnopravnosti, a činjenica da se dvije žene nalaze na čelnim pozicijama Senata i predstavničkog doma pokazuje koliko su naše belgijske kolege zaista i u praksi pokazali sve ono što je stremljenje i tom dijelu evropskih vrijednosti. Sa zadovoljstvom su uvažene kolegnice primili informaciju da i mi imamo pomake u ovom sazivu Crnogorskog parlamenta, da po prvi put u istoriji imamo ženu za potpredsjednicu Skupštine, da se na čelnim pozicijama ključnih stalnih delegacija pri međunarodnim institucijama i multilateralnim formatima nalaze također pripadnice manje zastupljenog pola i da zaista korak po korak idemo ka svemu onome što je dostizanje evropskih vrijednosti. Iskazali smo s obje strane spremnost za jačanje parlamentarne saradnje, za mnogo intenzivniju i bližu saradnju naših grupa prijateljstava. Svakako da sam iskoristio priliku da uputim poziv predsjednicama Senata i predstavničkog doma, uvaženim gospođama Tilije i Dhose, da posjete Crnu Goru, što su one sa radošću i prihvatile. Mislim da je to jedna snažna poruka koja će i njihova posjeta Crnoj Gori koju očekujemo u bliskoj budućnosti, koja će dati snažan pečat i onako veoma kvalitetnim, veoma dobrim odnosima dvije zemlje koje samo treba učvršćivati u narednom periodu. Razmijenili smo naravno mišljenje svemu onome što je oblast ekonomske saradnje, gdje ima prostora da intenziviramo tu saradnju, da ponovo uspostavimo crnogorsko-belgijski poslovni forum koji je postojao prije 10 godina, ali da stvorimo sve druge pretpostavke kako bi zaista i crnogorski turizam se razvijao, između ostalog zato što će ga upoznati u pravom smislu te riječi naši belgijski prijatelji. S tim u vezi iskoristio sam priliku da prenesem uvaženim predsjednicama da je u Crnoj Gori izvanredna epidemiološka situacija, da praktično nemamo zaraženih korona virusom, da je proces masovne vakcinacije perfektno organizovan i zaista imamo sjajne rezultate iz tog procesa i da više nego spremno dočekujemo predstojeću turističku sezonu, da smo priredili čitav niz pogodnosti i povoljnosti za turiste koji borave u Crnoj Gori, da se osjećaju ugodno, da se osjećaju sigurno, potencijala i resursa ne nedostaje, gostoprimivih domaćina također ne nedostaje, mnogo je volje, pozitivne energije,
prema svima, naročito našim belgijskim prijateljima, tako da očekujemo da će se to i osjetiti, će se to manifestovati i da će pored uvaženih predsjednica i veliki broj građana Belgije posjetiti Crnu Goru u nastupajućim mjesecima i zaključit ću sa, naravno, osvrtom na sve ono što jesu europske integracije Crne Gore. Belgija je uvijek pružala podršku europskim integracijama Crne Gore i stremljenu Crne Gore da postane dio Europske unije. Oni su i dalje snažno na tom stanovištu. Jasno je da unutar Crne Gore se moramo usmjeriti na ostvarivanju konkretnih rezultata, što i radimo na polju vladavine prava, slobode medija i dobijanja završnih mjerila za poglavlje 23 i 24, ali Belgija, to sam negdje zaključio, zaista snažno navija da se nastavi taj proces proširenja i da Crna Gora, kada ispuni sve ove pretpostavke, a za to zaista ima više nego pogodno tle, jer je najnaprednija od svih zemalja Zapadnog Balkana po ostvarenim rezultatima, da i bude prva naredna članica Europske unije i imat ćemo našim belgijskim prijateljima snažne partnere i u belgijskim parlamentarcima i u uvaženim predsjednicama partnera, odnosno partnerke na tom putu. Konstatujući da je Crna Gora napravila iskorake na europskom putu, predsjednica Senata Tilije Dhose ohrabrila je rad Skupštine, ističući da je zadivljena rezultatima koje su predsjednik Skupštine i Skupština Crne Gore postigli u prethodnih 10 mjeseci. Well, I was very happy to welcome Mr. Bicic to our parliament. The relationships between our countries are good, but we really want to strengthen our ties. And we also have a mutual bond. You know, he and I, we are the youngest presidents ever from our parliament, so especially we already have a bond so that we want to elaborate our cooperation. And we want to cooperate on much more than we are doing right now. We want to cooperate on the level where women really can take the place in the parliament. We are doing here the same thing in Belgium. And we also talked about the non-discrimination and also the law that was adopted that people from the same sex can be life partners. For us in Belgium, it is very important to have the same fight and to have the same issues together into the European integration project, because only we can fight discrimination together, and this is the way on we have to step forward. So I would like to say thank you to the Montenegrin Parliament, and thank you to the Montenegrin people by taking this law and making this discussion and taking this decision, who is so important for a lot of people who are in the LGBTQI population. And we also talked about your beautiful country. I have never visited it, and I really had a very beautiful invitation, and I promise you right now that I will really visit the country, because I'm very curious to see it, and I want to make an example for also the Belgian people to discover Montenegro as a touristic destination. So we will see each other, I guess, in a few months, in a few years, when this whole crisis is over. I am sure that we will come back and we will see each other again, because I was very impressed on the steps that President Bicic has already taken in the parliament in 10 months. So if I come to Montenegro, I guess that a lot of more steps have been taken, and I look forward on hearing that. Predsjednica predstavničkog doma Belgije, Tilije, istakla je da se nada da će Crna Gora biti prva sljedeća zemlja koja će se pridružiti Evropskoj uniji. We are, first of all, very pleased and honored to welcome Mr. President of the Parliament of Montenegro. It's always an interesting experience to exchange between members of parliaments, and a special experience when it is the case of presidents of parliaments, chairmen of parliaments. Here we have a situation where the federal parliament has a Senate and a House of Representatives, so we are two women presidents of Senate and Chamber of Representatives, House of Representatives. We have had discussion and debates about how women can also achieve a way
in the political mandate, political career, and it's important to show that progress can be made. For example, we learned that in Montenegro Parliament, a vice president is a woman. It's really important to show that it is possible for women, for young girls, to have perspective and to dream of a way to achieve a nice career and to be at the head of the state. We also had about economic situation, of course. We have some enterprises in Montenegro, such as basics, yes, and construction with hotels in Montenegro. We in Belgium are really interested in a new form of tourism in your country. Almost many people in Belgium would like to visit Montenegro. And the President of the Senate and myself would like to visit also your country. So you got the invitation? We received an invitation. We are very honored with this invitation. We hope that with the COVID situation, when this is finished, when everyone has its vaccination, that we can also go and have a visit. We also heard about the European, of course, your volunteer to go ahead. And we know that Montenegro is a front runner in the integration course to the European Union. And Belgium will always be supporting your country in the next steps that have to be made in the rule of law, for example. We have had interesting sessions with, for example, judiciary system in the last years, and we hope we can go ahead and perhaps exchange some experience so that you can go further and be the next country to enter the European Union. We hope it. Predsjednice Tilije i Dhose prihvatile su poziv predsjednika parlamenta da do kraja godine posjete Crnu Goru, te navele da će vrlo rado prihvatiti ispruženu ruku predsjednika Alekse Bečića da u budućnosti sarađuju.